ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ नो मोर ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਕਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 69 ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ। जज साहिबाना वालों 5-2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ फैसला दिता गया। चीफ जस्टिस रिचर्ड वैगनर ने आख्या कि बेशक वातावरण सुरक्षा लिए अज दे समय विच सारे पद्धरां ते काम करन दी जरूरत है, पर संसद दा फर्ज है कि वह संविधान विच निर्धारित शक्तियां दे ढांचे विच स्थाई वंड अनुसार काम करे। इस दे बाद अल्बर्टा दी प्रीमियर डैनियल स्मिथ दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिन्हां सुप्रीम कोर्ट का धन्नवाद करदिआं इलैक्ट्रिसिटी रैगूलेशन विरुद्ध लड़ाई लड़न दा ऐलान भी किया है कहा है कि बिजनेसमैनां का भरोसा जितन का समा आ गया। ये सुनेहा देण दा भी हुण मौका है कि अल्बर्टा बिजनेस दे लई खुला है। If you believe in fairness, common sense, and the sanctity of the Canadian Constitution, today is a great day. We are extremely pleased with the Supreme Court of Canada's decision confirming the unconstitutionality of the federal government's Destructive Impact Assessment Act. This legislation, also known as the No More Pipelines Act, but I've been calling it the Don't Build Anything Anywhere Act, is an existential threat to Alberta's economy. It is already responsible for the loss of tens of billions of dollars in investment and thousands of jobs across the country in many economic sectors. Today's ruling represents an opportunity for all provinces to stop that bleeding, rebuild investor confidence, and attract those jobs back into our economies. And today I am pleased to say that Alberta is once again open for business. The court ruled that the Act and regulations are unconstitutional and reaffirmed that the primary jurisdiction of non-renewable natural resource development is the sole jurisdiction of the provinces. And the court also ruled that they do not apply to activities that primarily fall under provincial jurisdiction, including conventional oil and gas, oil sands, hard rock mining, and other similar non-renewable resource development. These are substantial wins for the protection of provincial rights in our Constitution. The legislation gives the federal government almost unlimited power to intervene in the approval of virtually any major project or in any part of the country and for any reason. Businesses agree with us. 6 other provinces, as well as First Nations, who joined as interveners, NGOs, and Canadians from across the country who made their voices heard. And today, so does the Supreme Court of Canada. And we will continue to fight against Ottawa's unfair overreach that continues with their uninformed and unrealistic electricity regulations and oil and gas emissions cap. They will damage our economy, they will stifle development, they will erode constitutional rights, and they will ultimately harm all Canadians by putting jobs at risk. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।